Have you ever wondered why disasters are happening more and more frequently since the past few years and recently? Have you ever thought about how to escape or survive these disasters? Well, then you are here at the right place. Welcome back to another new video of End Time News. This is Humanity and End Time Events, a YouTube channel that collects daily footages of disasters happening around the world, fulfilling the End Time Bible's prophecies. Well, if it's your first time, please subscribe it and share it to as many people as you can. We are responsible to create awareness for our loved ones who lives a normal lifestyle as usual, like the people during the days of Noah, following the worldly trends and materialistic lifestyle. Be like Noah, who listened to God's voice, acted according to God's words, and finally built the ark that saved him, his family, and the animals. While the people who didn't listen and ignored God's work of saving mankind were all destroyed by the disaster. So shall it be when the Son of Man comes in the last days. Likewise, the Bible tells us that Jesus has yet many things to says when he return, that God will do judgment work on earth, that God will separate his sheep from goats, and God will destroy this world and created new heaven and new earth, and so on. Are you curious to know, my dear brother and sister in Christ? If you would like to know the hidden truth about the mysteries of the second coming of Christ as a thief and want to be a wise virgin, then make sure to check and click the link below in description or in the comments section. Watch till the end, and thank you for watching. May God bless you. Chocó el poste, ¿no? No, pero que... Ah, ¿tiene gente ese carro? Ese carro tiene gente adentro. Voy a atravesarme tantito. Ahí vienen carros cargando chingados. El S8 estaba ligado hasta el borrego de oro y hasta varias. Estaba bien. Ui, 上面这些都不保了。Está de noite
e estamos a passar no meio do incêndio. Como é que a polícia não deixou-nos entrar aqui? Estou muito assustado, mesmo muito. Isto está um inferno autêntico. Deus queira que eu consiga passar o incêndio. Pá, estes caralhos vão a travar, filhos da puta, meu. Andem à frente, filhos da puta. Foda-se. Pá, não sei como é que a GNR não parou esta merda. Sente-se o calor dentro do carro. Jesus. Pá, foda-se, está no meio do incêndio, pá. Já estou a ver ali sítios sem fogo. Já passei. Olha o fogo aqui, olha. Olha o fogo aqui. Não vejo nada. Olha. Olha, estou... Olha, isto a estrada tem que estar cortada, meu. É para isto. Tendo agora aqui um acidente que ia bater neste gajo. Foda-se. Temos que sair daqui, meu. Um beijo. Não vejo nada, meu. Senti bem da calor. Fiz aqui, meu. A estrada tem que estar parada, pá. Fogo, pá. Pois agora ninguém anda.
Arkadaşlar deve işte bak açtık. Yaptığımız devlet şu işlem yaptığı devede açtı bak. Bu kadar sel geldi. Arkadaşlar dünya götürüyor. Ne olacağı belli değil ha. Seviye açtı. Yarım saatte köylerden çıktık, evlerden çıktık aslında ha. Deveye bak. Vay bu bayağı. Evet. Evet bak. Oh, gamba, siamo in mare, vai, siamo in acqua. Najah San Gabriele. Olè, c'è un tuffo? Una cosa come 700 metri, 30 minuti. Mattina presto o di sera tardi, se ne è parlato tanto delle nostre piscine meravigliose. Oggi vengo qui, devo dire che è uno spettacolo. La piscina olimpionica è veramente eccezionale, gli spogliatoi, le docce sono perfetti e quindi io mi auguro che tanti pescaresi e tanti turisti vengano a visitare questo impianto che è stupendo, a 2 passi dal mare, il mare guardando la pineta e quindi in mezzo al verde e all'azzurro. Страшно. Плечи лезли к тротуары. Stau în aer, îi săpat pe sub malul lor.